Now we are going to learn about ex-situ conservation. We have discussed in-situ conservation in the last episode. In-situ conservation is conserving the species or living organisms in their natural ecosystem. But here the ex-situ conservation is meant for conserving the species or living organisms outside the natural ecosystem by providing artificial or controlled environment. അവർ ജീവിച്ചു വരുന്ന അവരുടെ തനത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൺസർവേഷൻ സ്പേസ് ആണ് ഈ മെത്തേഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക. Ex-situ conservation involves maintenance and breeding of endangered plants and animals under controlled conditions in specific areas like zoo, gardens and nurseries. The conservation of selected plants and animals in selected area outside their natural habitat is known as ex-situ conservation. I'll repeat it. The conservation of selected plants and animals in selected area outside their natural habitat is known as ex-situ conservation. അവർ ജീവിച്ചു വരുന്ന അവരുടെ തനത് ഹാബിറ്റാറ്റിന് പുറത്ത് മറ്റൊരു സംരക്ഷിത മേഖല ഈ തരണത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റിനും ആനിമലുമായി ഒരുക്കുമ്പോൾ അത് എക്സ്-സിറ്റു കൺസർവേഷനായി മാറും. This ex-situ conservation in this artificial environment, the stresses on living organisms due to the competition for food, water, space, etc. can be avoided because we are providing them artificially all these facilities. Ex-situ conservation involves maintenance and breeding of endangered plants and animal species under controlled conditions. It identifies those species that are at high risk of extinction. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ റിസ്ക് നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. It prefers species that are important for man in nearest future among these endangered plants. Now we are going to see what are the methods or important centers for ex-situ conservation. One is botanical garden, community reserves and zoo. എന്താണ് ഈ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ? ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ is a garden dedicated to the collection, cultivation, preservation and display of wide range of plants labeled with their botanical themes. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ നേരിടുന്ന അപകടാവസ്ഥ നേരിടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യജാലങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയും അത് വിജ്ഞാന ലോകത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. This plants collected, preserved and displayed to the public. We have our own botanical gardens in Trivandrum, in Bangalore, in Ooty. Botanical gardens are there. Now community reserve. What is community reserve? Community reserve, if a group of people doing conservation of plants or conservation work and the government recognizes this work, then it would be a community reserve. ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ
വോളണ്ടറി ആയി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേഷൻ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് വരികയും അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡുകളിൽ അവരത് നടത്തുകയും ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ആകുന്നു. The land is owned by the private or community. There is another method, that is conservation reserves. Conservation reserves are government-owned land. Private people may undertake this conservation work in the government land. Conservation reserves are usually found around protected area networks like national parks and wildlife sanctuaries. Another thing is zoo. A zoo, or it is a zoological garden, it is a facility wherein which the animals are housed with enclosures displayed to the public, and they are allowed to breed there. We have our own zoo, Mrigashala, in Trivandrum. We have various famous zoos in India, all over India. Nearest is Mysore. മൈസൂറിൽ വളരെ വിപുലമായ ഒരു മൃഗശാല അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. Now, the advantages of ex-situ conservation. Advantages are, it facilitates the survival of endangered species. Here the animals are assured of food, water and shelter. In ex-situ conservation, it is carried out in cases of endangered species that do not have chance of survival in the wild. ഫോറസ്റ്റിലും വനാന്തരങ്ങളിലൊന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് ആവുന്നു. It gives longer lifetime and breeding activity to animals. Here we can adopt genetic techniques for the breeding process and their survival. And these are the advantages of ex-situ conservation, but there are some disadvantages. One, it is little bit expensive. Other one is, this is very important, freedom of wildlife is lost. അവരുടെ തനത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തു. Animals cannot survive in the natural environment. അടുത്തത്. And the next criticism is, the favorable conditions may not be maintained always. New life forms cannot evolve sometimes, always. പുതിയ ജീവിതങ്ങൾ, രൂപാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ വരും. These are the disadvantages. Now we are moving on to the strategies for ex-situ conservation. ഏതെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജികളാണ് നമുക്ക് ex-situ conservationൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? One is identification of species to be conserved. എന്ത് പ്രിസർവ് ചെയ്യണം, എന്ത് സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസാണ്, ഏതൊക്കെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ex-situ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ കൺസർവേഷൻ. ഏത് മെത്തേഡാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. Then long-term captive breeding for the species. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസുകൾക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപ്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിംഗ്
ഫെസിലിറ്റി ഒരുക്കി കൊടുക്കും. അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. ആൻഡ് ദെൻ റിലീസ് ദീസ് ആനിമൽസ് ഇൻ ടു ദ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഇവരെ ഒരുക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് അവരെ തുറന്നു വിടേണ്ടത്. ആൻഡ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ നെക്സ്റ്റ് ആനിമൽ ടു ബി റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ബി ടേക്കൺ for the conservation. These are all about the ex-situ conservation in our syllabus. Thank you.